ప్యారలల్ ప్రాసెసింగ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ప్యారలల్ ప్రాసెసింగ్లో different instructions are executing, that is multiple instructions are executing with multiple stages, multiple CPUs, that is parallel processing. ఇక్కడ చూడండి, in parallel processing, that is parallel processing execute multiple tasks simultaneously with multiple processing units, that is called as parallel processing. For example, just assume a plus b, దీనికి ఒక ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ఉంటుంది. అలాగే ఏ మైనస్ బికి ఒక హార్డ్వేర్ ఉంటుంది. అలాగే ఏ డాట్ బికి ఏ ఇంటూ బికి ఒక హార్డ్వేర్ ఉంటుంది, సిపియు. అలాగే ఏ డివైడెడ్ బైకి వన్ హార్డ్వేర్ ఉంటుంది. ఈచ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ క్యాన్ ఎగ్జిక్యూట్ విత్ మల్టిపుల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్. So that is called as parallel processing. With this you can reduce speed. The speed can be increased, ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రతి టాస్క్ ఈజ్ హ్యావింగ్ హార్డ్వేర్ యూనిట్, వన్ సపరేట్ హార్డ్వేర్ యూనిట్, అండ్ ఇట్ కెన్ బి ఎగ్జిక్యూట్ ఈజీలీ. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది విత్ ద సపరేట్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్, ఇక్కడ కూడా సెకండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్, ఇక్కడ కూడా థర్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, ఇలాగా ఇక్కడ మనం రీడ్ చేసాం, ఇక్కడ డేటాని మూవ్ చేసాం. మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొబైల్లో ఇక్కడ డేటాని మూవ్ చేసాం, ఇక్కడ కాపీ చేసాం, ఇక్కడ వేరే బ్రౌజింగ్, వన్ మోర్ బ్రౌజింగ్ వీ హ్యావ్ ఓపెన్డ్. ఇలాగ డిఫరెంట్ మల్టిపుల్ టాస్క్ క్యాన్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ విత్ మల్టిపుల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్యారలల్ ప్రాసెసింగ్ అప్రోచ్. అలా కాకుండా మనం ఇన్స్ట్రక్షన్ని డిఫరెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ని డివైడెడ్ ఇంటూ స్టేజెస్, execution into stages, that is pipelining process. But execute multiple tasks at the same time using multiple processing units, that is called parallel processing. So parallel processing లో మల్టిపుల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్ ఉంటాయి, కానీ ఇక్కడ పైప్లైనింగ్లో మాత్రం సింగిల్ హార్డ్వేర్ యూనిట్ ఉంటుంది. సో ఎగ్జిక్యూషన్ టైం చాలా తగ్గిపోతుంది, ఎందుకంటే మల్టిపుల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్ ఉంటాయి, ప్యారలల్గా మనకి ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ప్యారలల్ ప్రాసెసింగ్లో మనకి సపరేట్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్తో, ఇదొక ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ సిపియు, అలాగే ఏ డాట్ బి కూడా ఇంకొక ప్రాసెసింగ్ యూనిట్తో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది, ఏ డివైడెడ్ బై బి వన్ మోరు, అలాగే ఏ మైనస్ బి వన్ మోరు, ఇలాగా. సో మల్టిపుల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్ ఆర్ దేర్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ది ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ఇలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. సో దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్, దట్ ఈస్ parallel processing method. Thank you.